A very good morning to all and a cheerful welcome to EduHub online learning platform. I hope all of you are safe and all of you are studying well, preparing well for examination. Today I am with a chapter from biology, that is life process. It's next part, the transportation in plants. Transportation in plants or transport in plants. Like animals, plants need food, plants need minerals, plants need water, everything. Soil is the natural and richest source of raw materials for plant. So here from soil the root takes the raw material. Raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals are absorbed by plants from the soil by roots. Root absorb water and minerals from soil. Soil is the richest source of raw materials for the plant. Plant absorb water and minerals from soil by roots and transport to the leaves. So here look the diagram. In this diagram, plant root absorb water and also it absorb minerals and it is conducted to all parts of the body. As the distance between root and leaves is large, diffusion is not sufficient to provide raw material to leaves and energy to roots. So plant use slow transport system but large as required in tall plants to transport energy from leaf and raw materials from root. So in order to absorb plant minerals, the root is well adapted. After absorption, this water and mineral is conducted by a tissue called vascular tissue. The tissue responsible for conduction of water and minerals and also transport of food is vascular tissue. Vascular tissue. There are two types of vascular tissue found in plants. They are xylem and phloem. They are xylem and phloem. Here the plant absorbs water and minerals. It is conducted by vascular tissue. Vascular tissues are called xylem and phloem. Types of vascular tissues are xylem and phloem. The first one is xylem and second one is phloem. See the diagram here, xylem and phloem. Xylem conduct water and minerals. Xylem transport water and minerals obtained from the soil. The function of phloem is to transport product of photosynthesis from the leaves to other part of the plant. So xylem, see that this is a xylem, this is phloem, this diagram is phloem. Phloem conduct food synthesized by plant leaves to all parts. Then xylem conduct water and minerals from root to all part of the plant. So plant root absorb water and conduct water to all parts of the plant through xylem. Plant water and mineral is conducted to all parts by xylem. So here the arrow represents the conduction of water to the all parts of the plant. Okay. See here how this happened. How this conduction of water or transport of water from root to leaves happened in plants. So this is a leaf. On the lower surface of, when we examine the structure of leaf, the leaf, a cross section of leaf, when we examine the cross section of leaf, you can see like this. Okay, this is the upper epidermis, then lower epidermis, and this violet colored one with the red and blue part is called the vascular tissue. That blue colored one is in this
blue colored one is xylem and red colored one is phloem. On the upper surface, there is a upper epidermis. This is upper epidermis. Then upper epidermis is followed by other tissues. So the epidermis is covered by waxy covering. So below the upper epidermis, you can see mesophyll tissue. Mesophyll tissue is differentiated into upper palisade tissue and lower spongy tissue. Upper palisade tissue, palisade mesophyll. This is palisade mesophyll. So upper epidermis, just below upper epidermis you can see palisade mesophyll. Then palisade mesophyll is followed by a loose cells, a group of loosely arranged cells called spongy mesophyll. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. ലീഫിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തൊരു എപ്പിഡെർമിസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ താഴെ മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂ ആണ്. ഈ മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂ തന്നെ 2 ലെയർ കാണാം. ഒന്നാമത്തെ ലെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാലിസൈഡ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പോഞ്ചി മീസോഫിൽ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വയലറ്റ് കളർ കാണുന്ന റൗണ്ട് കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലോയം ഉണ്ട്, റോസ് കളർ കാണിച്ചത്, ബ്ലൂ കളർ കാണിച്ചത് സൈലമാണ്. അപ്പോൾ സൈലം എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ടറും മിനറലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഫ്ലോയം ലീഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കും. ഇനി ഇൻ ദി ലോവർ സർഫേസ് or lower epidermis you can see kidney shaped cells called stomata or stoma. These cells are called guard cell, then the opening is called stoma. But stoma is, the opening is guarded by, stoma is guarded by guard cells. These are guard cells. What is the function of this stoma? ഇപ്പം ലോവർ സർഫസിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ കാണും. സ്റ്റൊമാറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലേക്ക് ഗ്യാസ് വരും, അതേപോലെ തന്നെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഗ്യാസ് കാണും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോട്ടോസിന്തസിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് വരുന്നതും അതേപോലെ ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും ഈ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെയാണ്. വാട്ടർ വേപ്പറും അതുപോലെ ഈ ഓപ്പണിംഗ് വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോവുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടക്ഷൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലീഫിൻ്റെ ഘടനയാണ്, ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഇപ്പോൾ ലീഫിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ അപ്പർ എപ്പിഡെർമിസ്, പിന്നെ ലോവർ എപ്പിഡെർമിസ്, അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂ തന്നെ പാലിസൈഡ് ഉണ്ട്, സ്പോഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസാണ്. അതിൽ ബ്ലൂ കളർ കാണുന്നത് നോക്ക്, ബ്ലൂ കളർ കാണുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് ഏത് ടിഷ്യൂ? സൈലം. ഇനി കുറേ റൗണ്ട് പോലെ കാണുന്നില്ല, അതൊരു ട്യൂബാണ്. ആ ട്യൂബ്സാണ് ഏത്? ഫ്ലോയം. റോസ് കളർ കാണുന്നതാണ് ഫ്ലോയം. അപ്പോൾ സൈലം ഫ്ലോയമാണ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ടിഷ്യൂസ്. ഇത് നമ്മൾ ലീഫിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കിയ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ചിത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക. ആദ്യം അപ്പർ എപ്പിഡെർമിസ്, അതിൻ്റെ താഴെ പാലിസൈഡ്, സ്പോഞ്ചി, ദെൻ ഗാർഡ് സെൽസ്. ഈ ഗാർഡ് സെൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് സ്റ്റൊമാറ്റോയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്നാൽ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും വാട്ടർ വേപ്പർ രൂപത്തിൽ പുറത്തു പോകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ നടക്കൽ ഇതിലൂടെയാണ്. ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ലീഫ്. On the lower surface of leaf you can see large number of openings. That openings are called stomata. Through stomata the process of transpiration takes place. What is transpiration? It is a simple process. It is a process of loss of water in the form of vapor through leaves, through the stomata of leaf. So on the upper, where the water level is low or low water potential, then on the root area or water potential is high. So water always move from high water potential to a region of low water potential. So here this is the water molecule moving through the spongy tissue. Upper one is xylem. Through xylem water molecule is coming. This chain like structure is called water. That water is moving outside through this opening. This opening is called stomata. This process called transpiration. This transpiration is the force that help to absorb water. Water റൂട്ടിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കണം. അപ്പോൾ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്തു. ഇനി ഞാൻ സൈലത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ദിസ് ഈസ് സൈലം. സൈലത്തിന് 2 പാർട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂ കളർ കാണുന്നതാണ് സൈലം.
Red color കാണുന്ന parts ആണ് phloem. The blue colored tubes are called xylem tubes and red colored tubes are called phloem tubes. This is the cross section. This is xylem. What is the function of xylem? Xylem conduct water and mineral. It is made up of two types of cells. They are vessels. So vessels. See vessels. Many cylindrical cells are called vessels. Then near the vessels you can see tracheids. So xylem is made up of two major components, vessels and tracheids. These are tracheids. This is vessel, that is tracheid. Tracheids are somewhat dead one. Vessels conduct water. Tracheids and vessels. Tracheids and vessels are two components of xylem. So water and mineral conduct through these vessels. So water, this diagram showing the blue color chain is water molecule. The water molecule is moving up. The upward pull is generated by transpiration. Leaf remove water in the form of vapor. At that time a column is developed. That column conduct water upwards. So here water molecule is adhered together. That is adhesion. Water molecule adhered together by forming certain bonds. So these are water molecules. Adhesion. The transpiration pull, that pull the water through these xylem vessels to the upwards. Observe this picture. So when water is moved through stomata, the roots take up water from the soil. The roots up through the stem to replace water lost by the leaves through the stomata. So water enters the plant. Okay, this is transpiration pull. That transpiration pull is the reason for absorbing water from root. Okay. The second tissue is called phloem. Phloem is also made up of different components. They are called, see the diagram here, phloem. There is a sieve tube having sieves. Sieves means filter. So these tubes are called sieve tube. Central place sieve tube. Phloem. Phloem is made up of sieve tubes and companion cells. Sieve tubes and companion cells. അപ്പോൾ ഞാൻ സൈലത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ഫ്ലോയം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്ലോയത്തിൽ കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു കുറേ അരിപ്പ പോലുള്ള സെൽസ് കാണുന്നില്ലേ, ഈ സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീവ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയും. സീവ് ട്യൂബ്സ്. ഇതവിടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ കാണാം, നിങ്ങൾ രണ്ട് സെല്ല് ചേർന്നെടുക്കുക, കുറേ ദ്വാരങ്ങൾ കാണാം, കുറേ ഓപ്പണിങ്സ് കാണാം. അതാണ് സീവ് ട്യൂബ് മെമ്പർ. സീവ് ട്യൂബ്. ദിസ് ഇസ് സീവ് ട്യൂബ്സ്. മെനി സീവ് ട്യൂബ്സ്. സൈലം വെസൽസ് പോലെ ഇവിടെ സീവ് ട്യൂബ്സാണ് കാണുക. ഈ സീവ് ട്യൂബേഴ്സുമായിട്ട് ഓരോ സീവ് ട്യൂബായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ സീ companion cells. Sieve tubes, then companion cells. So here there is area, okay, that is sieve area through which water is food is sieving, means filtering. Okay, sieve area is there between two sieve tube members. So food molecule move, sucrose and water. Water from xylem reach the phloem, and also food from leaf. Food is produced by photosynthesis by using carbon dioxide and water. That food molecule from leaf is conducted to all parts of the body by phloem. See the picture, it is self-explanatory. Here the violet colored one is sucrose or food, glucose and fructose, food. Then water, food and water is conducted. The movement of food
through the phloem is called translocation. Translocation. So phloem transport soluble product of photosynthesis, that is sugar, amino acids, etc. The transport of soluble product by photosynthesis is called the transport of soluble products of photosynthesis by phloem is called translocation. Translocation. So here through xylem plant is moving, xylem plant absorbs water, and through phloem the food molecule is moving. The movement is called a translocation. These substances, the food molecule is transported to storage organs like root, fruit and seeds. The translocation takes place in the sieve tube with the help of companions, adjacent cells called companion cells. In phloem, the movement of food is bidirectional, but in xylem, the movement of molecule is unidirectional. What is unidirectional? Only upward. So in phloem, the movement of substance is bidirectional, both upward and downward, but in xylem, the movement of molecule is upward. So the upward movement. For translocation, plant require energy. Energy is provided by ATP. But translocation is a movement of food or soluble product of photosynthesis. This is called translocation. Translocation need energy. Energy is produced by ATP. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സസ്യങ്ങളിൽ പ്ലാന്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുക. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടിഷ്യൂസാണുള്ളത്. ഒന്നിൻ്റെ പേരാണ് സൈലം, മറ്റേ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്ലോയം. സൈലം എന്ത് ചെയ്യുക, വാട്ടറിനെയും മിനറലിനെയും, വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽ, ഇറ്റ് കണ്ടക്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽ ഫ്രം റൂട്ട് ടു ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ലീഫ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് tissue is called phloem. Phloem conduct food produced by leaf to all parts of the plant. Xylem and phloem. എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്? അതായത് ഈ റൂട്ടിൽ നിന്നും ലീഫ് വരെ വാട്ടർ എത്തണ്ടേ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന പ്രോസസ്സ്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കണം ലീഫിൻ്റെ ഘടന. ലീഫിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ അപ്പർ എപ്പിഡെർമിസ്, പിന്നെ താഴെ ലോവർ എപ്പിഡെർമിസ്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ലോവർ എപ്പിഡെർമിസിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്നുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ഓപ്പണിംഗ് വഴി വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകും ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേപ്പർ. ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ. ഈ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുള്ള് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുള്ള് എന്നൊരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ, അടുത്തടുത്ത വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വലിയൊരു ചെയിൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു കോളം ഉണ്ടാവും. ആ കോളം എവിടെ വരെ എത്തും? റൂട്ട് വരെ എത്തും. ഇപ്പോൾ റൂട്ടിൽ നിന്നും വാട്ടർ വലിച്ചെടുത്ത് ഏറ്റവും ലീഫിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ലീഫിൻ്റെ അറ്റം വരെ ഈ കോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എത്തിക്കും. അതിനെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ട്യൂബാണ് സൈലം. ഇപ്പോൾ സൈലത്തിൽ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് പേരാണ് സൈലം വെസൽസ് എന്ന് പറയും. കുറേ സൈലം വെസൽ നീണ്ടു വന്ന് ട്യൂബായി ഫോം ചെയ്യും. അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ട്രക്കീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെൽസും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് സൈലത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ മിനറൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ സൈലം അബ്സോർബ് ചെയ്യൂ. ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നാ, ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫിലുണ്ടാകുന്ന ഫുഡ് അവിടെ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലോയത്തിലൂടെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും, അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ, അതേപോലെ തന്നെ താഴോട്ടേക്ക് എന്ത് ഫുഡ് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബൈ ഡയറക്ഷണൽ മൂവ്മെൻ്റാണ് ഫ്ലോയത്തിൽ നടക്കുക. അതേപോലെ ഫ്ലോയത്തിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. സീവ് ട്യൂബ്സ് എന്നുള്ള കമ്പോണൻസും ഉണ്ട്, അതേപോലെ കമ്പാനിയൻ സെൽസിലെ കമ്പോണൻസും ഫ്ലോയത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൈലോം ഫ്ലോയമാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫുഡ് മോളിക്യൂൾ ഫ്ലോയം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പേരുണ്ട് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ. അതിന് എനർജി ആവശ്യമാണ്. ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷന് എനർജി ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ട്രാൻസ്പിരേഷനാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യൽ റൂട്ടാണ്. റൂട്ടിൽ ഈ പുള്ളെത്തണം. റൂട്ടിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് റൂട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം, റൂട്ട് സോയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലെ പ്ലാന്റ്സ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന പാർട്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്. I wish you all the success. If you have any doubt, you can ask in the
WhatsApp platform. Thank you. See you. Bye.